Hi, this is Marietta from Candlelights. Hope you all are doing great by the grace of our God Almighty. Today we are going to discuss about the next pronoun in the list, indefinite pronouns. But before that, I would like to share a small story with you. Actually, this story has so many versions. I myself has heard its two versions. So there is a chance that you might have heard this story in a quite different way. Anyway, our story starts with this picture. There was a frog who was going to a running race. Actually, he got to the race as it was about to begin. So he just got in line with other contestants. Suddenly, somebody from the audience started to shout at him, "Why are you here? You can't do it. Just get out from here." At the same time, the other contestants also started to make fun of him. Why? Our frog was the smallest one among the contestants. But what our little frog had done was just amazing. He just smiled and waved his hands gleefully at them. Eventually, the race started, and our frog kept on going while the others taking small breaks. Still, the audience shouting at him, "Why are you here? Why are you wasting your time? Just get out from here. You can't do it." But our little frog finished the race in the first place. Guys, he won the race. Everybody wondered, how did he do that? Yes, we are also wondering, how did he do that? Actually, our frog was deaf. Audience and other contestants, whatever they said, he thought that they were encouraging him. The moral of this story is very simple. Be deaf to all the negative thoughts if your aim is to achieve your goal. So without any further ado, let's get into our grammar session. So today in this video, we are going to discuss about indefinite pronouns. What is indefinite pronoun? An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. അതായത് ഒരു പേഴ്സണെയോ ഒരു തിങ്ങിനെയോ, അതായത് ഒരു നൗണിനെ അതിൻ്റെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ എടുത്ത് പറയാതെ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാതെ നമ്മൾ റിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം വൺ, എനിബഡി, നത്തിങ്, സം, എനി, ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ, ഇതൊക്കെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗണിന് എക്സാമ്പിൾസാണ്. നമ്മൾ ഈ നൗൺ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ട്. പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ സിംഗുലറും പ്ലൂറലിനും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസിന് ഓരോ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എബ്രഹാം എവിടെയുണ്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. യെസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഗോഡ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഗോഡ്. Everything. Very good. Next one, is there anyone in the classroom? Is there anyone in the classroom? Anyone. Very good. Next one, all are requested to submit the report by tomorrow. All are requested to submit the record by tomorrow. Or. Very good. Everybody loves you. Everybody loves you. Everybody. Very good. Somebody is waiting for you. Somebody is waiting for you. Somebody. Very good. I don't know anything about this. I don't know anything about this. Anything. Excellent. Neither of us has duty tomorrow. Neither of us has duty tomorrow. Neither. Very good. Something is better than nothing. ശ്രദ്ധിക്കുക, something is better than nothing. Something and nothing. യെസ്, അതായത് സംതിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസിലും നത്തിങ് എന്നുള്ള Object in the place. ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസിൽ. വെരി ഗുഡ്.
Nobody like cricket here. അല്ല കേട്ടോ, അബ്രാമിന് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Nobody likes cricket here. Nobody. Very good. Next one. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Some. Yes. Next one. Tea and coffee. I like both. Excellent. സോ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ? എവറിത്തിങ്, എനി വൺ, ഓൾ, എവ്രിബഡി, സംബഡി, എനിത്തിങ്, നൈദർ, സംതിങ്, ബോത്ത്, സം. ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. അതായത് സിംഗുലറായി വരുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ്, പ്ലൂറലായിട്ട് വരുന്നത്, അതുപോലെ ബോത്ത് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രോനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എക്സസൈസ് ഇടാം, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.